Assalamualaikum and hello. In this video, I'm going to focus how to write electronic configuration for monoatomic ions and also for transition metals D block. So let's go to the first example, positive ion, where we know as cation. For positive ion, the electrons will be removed from the orbitals of the highest energy ataupun yang paling jauh daripada nucleus because the attraction from the valence shell is quite weaker with the nucleus. So for example, I have magnesium. So magnesium has 12 proton numbers. So it means that 12 electrons. So how I want to write the number of electrons in electronic configuration for magnesium using SPDF notation or orbital diagram, whichever method you prefer. So for this example, I'm going to use SPDF notation. It's much more easier. So I write it down as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So from here, you can total up all electrons, 2 plus 2 plus 6 plus 2, 12 electrons. And the next part, we are going to remove electrons, where I got one example. I want you to write electronic configuration for ion Mg2+. So how to do this? We know that 2 plus here means you remove 2 electrons. But from which subshell? We are going to remove from the valence shell. So what does it mean by valence shell? Valence shell means that the shell yang paling jauh daripada nucleus. For example, kalau saya anggap the first shell here, n equals to 1, here is going to be n equals to 2, and here is going to be n equals to 3. So n value boleh determine the size of orbital, the energy level, and also the orbit of that atom. So maknanya kita boleh tentukan shell untuk atom tersebut. So maknanya n equals to 3 adalah shell yang ketiga. So dalam shell yang ketiga kita akan remove 2 electrons. So it means that I will remove my electrons from 3s. So how my remaining electronic configuration for Mg2+ is going to be 1s2, 2s2, 2p6. So this is the answer. So settle for positive ion. Now we go for the next example, negative ion, or we know as anion. So electrons are added to the orbital of highest energy from the nucleus. So it means that, for example here, I got my oxygen, where oxygen has 8 electrons. So I write the normal SPDF for neutral oxygen atoms. So I got 1s2, 2s2, 2p4. So 8 of them. And then the next one, I have negative ion O2-, where I need you to add 2 electrons in the valence shell. So right now, I got my first shell is 1s2, where n equals to 1. And the second shell, n equals to 2, I got 2 subshell here, 2s2 and 2p4. So saya perlu tambah 2 electrons. So macam mana saya perlu tambah? Saya akan tambah dekat bahagian subshell yang paling hujung. So antara 2s2 dan 2p4, saya akan tambah dekat bahagian 2p4.
So, what will happen to my electronic configuration for O2 minus? Nilai electrons akan berubah. So, my electrons is going to be 1s2, 2s2, and 2p6. So, my electrons 2 plus 2 plus 6, total dia adalah 10. So, dalam kes ini, proton number masih lagi kekal 8. Tapi, apabila ada charge, your electron number bukan lagi 8 untuk oksigen. Dia sudah bertambah jadi 10. Dan kes ini sama sebenarnya seperti cara old school yang awak belajar waktu secondary school, di mana cara awak tulis 2 electrons daripada first shell adalah 2 dot, awak ada total daripada second shell 6 electron, awak akan tulis like this. And then same case as this one, 2.8. So sebenarnya cara ini adalah cara yang awak gunakan. Tapi kita tak apply dalam case sekarang sebab awak sudah belajar cara yang lebih upgrade due to your knowledge about atomic orbital. Kita tulis dalam bentuk lagi advanced electronic configuration. But the concept is still the same. We know that in oxygen ada 8 electrons. In O2 minus kita ada 10 electrons. So that's all for this part. The next part adalah di mana I want you to focus how to write the electronic configuration for transition metal. So transition metal usually we use as monoatomic ions. And for transition metals, electrons are initially removed from 4s orbital followed by 3d orbital. So for example, I got titanium here with 22 proton number. So the electrons are the same. And then what I'm going to do, I'm going to write my electronic configuration. For titanium starts from 1s2, 2s2, 2p6. 10 electrons right now. And then continue with the next one. Awak patut sudah hafal. It's going to be 3s2, 3p6. And then so far sudah 18 elektron. Now the next one kita akan isi mengikut afbal. So kita akan isi 4s dahulu, barulah 3d. So I'm going to fill in 4s2. So now 20 electrons. I got 2 more left. Di sinilah lebihan 2 elektron saya akan isi dalam 3d orbital. So dia akan jadi 3d2. So this is my electronic configuration bila saya tulis mengikut rules dan principle. Tapi sekarang to make it as Ti2+. Titanium ion di mana saya perlu remove 2 electrons. Dalam case ini saya perlu remove daripada higher energy level. As you see here, when you fill the electrons, bila kita fill electron, memang kita akan letak dalam 4s dahulu, barulah 3d. Tapi, apabila saya ajar dalam video sebelum ini, saya ajar di mana. So, as you remember about these slides from previous video, saya dah explain di mana we know from this diagram 1s adalah yang paling rendah energy level and 4d onwards yang paling tinggi energy level. So what will happen here, saya mahu fokus di bahagian 4s dan 3d where energy at 3d orbital is higher than 4s apabila tiada elektron yang diisi. So maknanya apabila awak tidak isi elektron dalam orbital ini, 4s lebih rendah energy level daripada 3d. Tetapi case akan berubah. Ada special case di mana apabila electrons diisi dalam 3d orbital, 4s akan repel kepada higher energy level. For example, we take one element that has 21 electrons. So I will start filling the electron in 1s orbital. 2 of it in 1s, 2 into s, 6 into p,
2 electrons in 3s, 6 electrons in 3p. So total so far adalah 18 elektron sudah kita guna. So kita ada 3 lagi elektron baki untuk kita isi dalam 4s dan 3d. Kita akan isi dalam 4s dahulu, masih mengikut Aufbau principle. So 2 dalam 4s dan 1 dalam 3d orbital. So apabila ada sahaja elektron dalam 3d orbital, kes dia akan berubah di mana 4s ini akan repel ke atas dan 3d akan turun ke bawah dari segi energi. So what will happen? 4s akan berada di atas with 2 electrons, but 3d akan berada di bawah with 1 electron. So inilah special case yang hanya akan berlaku apabila atom yang mempunyai electrons lebih daripada 20. Kerana daripada 1s sehingga 4s, total electrons yang digunakan adalah 20. Tapi bila kita tambah another one more electrons here, 3d1, so dia akan jadi 21. So case ini hanya akan berlaku apabila atom yang mempunyai electrons lebih daripada 20. So, biasanya elemen yang mempunyai that much electrons adalah daripada transition metals. So, when removing electrons, kita akan remove daripada 4s orbital dahulu kerana elektron sudah diisi dalam 3d orbital. So, 2 elektron akan remove daripada 4s. Dan 2 elektron dalam 3D akan kekal sebegitu. So how the electronic configuration for Ti2+ is going to be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s kita remove elektron daripada sini. So this electron sudah tiada. So kita remove dia. Yang tinggal adalah the next one, 3d2. So I will rapatkan jadi 3d2. So this is answer how you want to remove based on monoatomic ions for transition metals. So I hope you've learned a lot from this video where you learn how to write electronic configuration for anions, cations, and also monoatomic ions for transition metal. So try to complete the tutorial questions and you have to submit them and make sure you understand what you are doing. So that's all from me. I'll see you in the next video. Bye!